I went out one of when you could go you to walk a little wine. He said, Nago grazing all night. I was in a way I could boy, I could have question on Aro. When I say Rubunago Biano, Lucia and Biano Kulu. Caro Bunago, when he can get to go to Whenever I pass a lot by Abulai. Oh, I won't ever when I get my never One more. Bupulani, Sekebupulani, Fifele. Bupulani, Sekebupulani, Vivele. Janajanu, no, you look on my police, but I could go on a colon, and there were Momu Kulianegu. Now, what come I be telling you, make that I cannot make the album working. I don't know if you don't want to be alone, I need a call loose, and when see what can be the living of the moon and Kata. What did you imagine? Aro. One more. Ara de no de ara de no de ara de no de ara de no de ara nwanne ekwole m ya amam ka ị nụrụ ma ọ bara mana nke ọ bụla ị nụrụ ha cha de no de Igbo na-asị ihe niile lacha ka o si so onye agaghị ala onye ọbụla ga na-eme ka ya na chi ya si wee kere ọkwa ya ka Igbo ji wee tụọ ilu wee sị uche dịka akpa onye ọbụla nya nke ya ka isi eme abụrụ ka onye ọzọ si eme o ji wee bụrụ na ofu Chukwu na-eke mana ofu nne anaghị amụ ma ọ bụ ofu nne na-amụ mana ofu Chukwu anaghị eke maka onye ọbụla dị iche n'ụdị nke ya. Etu a ka m si anabata gị na-agba gwa m okwu na Ogene TV m chetara ka bụ onye nke gị Orinne nwa nke izizi nna ya Ojemba Gaddafi aha m efule aha ndị Igbo agaghị efu tata a ga-egbu ya kenke mana kwuokwa ihe dị mkpa. Ụmụ Igbo ọ bụrụ na unu ga-echeta mgbe onye ndu Nnamdi Kanu malitere ịnọ na-ekwu okwu ihe banyere Igbo inwere onwe ha na mmegbu a na-emegbu ndị Igbo, imerime ụmụafọ Igbo ndị ụfọdụ ọnụ na-eru n'okwu tinyekwara ndị Southeast politicians nakwa Southeast governors. Ihe ha nọ na-ekwu mgbe aha bụ na ọ bụghị na ihe onye ndu na-ekwu abụghị ihe ziri ezi kama na etu o si debe ọnụ na-ekwu ya ma ọ bụ ụzọ o si wee na-achọ ya. Ikekwa n'ihi nke a ha rara ya wee ranye n'aka ndị iro. Mgbe nke a gasịrị ụnụ mana na-asị isi bupụ isi ngwe buru. Mmadụ dịka nwanne anyị nwoke bụ Simon Ekpa amalite nke ya. Ụfọdụ ndị mmadụ ekwuokwa okwu aha na ka o sizi eme nke ya ugbu a na ọ bara n'egwu nchakasị anya na etu o si eme ya abụrụ dị etu onye ndu si wee na-eme ya. Onye ndu n'ihi ha sị na ụzọ o si eme ya adịghị mma, na etu o si eme nke ya abụghị ka onye ndu si eme, na ihe ọ bụ n'obi eme nke ya abụrụ ihe onye ndu bụ n'obi eme nke ya. Mana cheta, ha kpọtụrụ onye ndu mgbe ọ malitere, a na-emekwa ya ka egwu ka amụ arakwa Simon ranye n'aka ndị iro ejichiekwa ya ka ejichiri ha na-abụ. Tata ihe agha na-ebe n'ala Igbo ọ kwụsịgo, ogbugbu a na-egbu ụmụafọ Igbo ọ belatago, mmakpu a na-amakpu ndị nne nwaanyị na ime obodo n'ala Igbo ọ kwụsịgo, kidnapping a na-ekidnapụ ndị nne nwaanyị na ndị nna nwaanyị na ndị ụmụ agbọghọ na okorobịa anyị n'ala Igbo ndị jere ịkọ ụgbọ ọ kwụsịgo, mmegbu ahụ a na-emegbu ndị Igbo ọ kwụsịgo. Ọnọdụ ndị Igbo dị n'obodo a bụ Naịjirịa taa ọ dịgo mma. Mana ụnụ mana sị uche obi onye adọrọ njọ. Ọbụladị nwanne anyị nwoke bụ Oliver Diko onye si na ọ bụghị ya ọ bụrụ ya o mee gịnị. Onye ndu pụtara asị ụzọ o si eme ya dọrọ mma. Simon amalite asị ụzọ o si eme ya dọrọ mma. Tata ụmụnne m maka etere ụgbọ etere azụ ụnụ bụ ụmụnne m n'agbanyeghị arụ na mpụrụ na-eme ndị m na-ekwu maka Southeast governors
na Southeast politicians. Biko unu ewekwala iwe ka m jụọ n'otu ajụjụ a maka onye ajụjụ a na-efu ụzọ. Ebe ọ bụ na unu kwetara na ihe onye ndu na-ekwu bụ ihe ziri ezi, na ihe ọ na-achọ bụ ihe ziri ezi, iwu kwadoro ya, kama na ụzọ o si achọ ya, etu o si debe ọ na-ekwu ya. Biko ka m jụkana unu taa, kedu ka unu chere ekwesịrị isi debe ọnụ wee kwuo ihe a? Kedu ka unu chere ekwesịrị isi wee chọọ ihe a? Kedu ka unu chọrọ ka emee ya? Maka elu adịghị mma, ala adịghị mma, amarozi m ebe dị mma. Etu onye a si eme ya adịghị mma, etu onye a si eme ya adịghị mma, mana ihe ha na-achọ bụ ihe ziri ezi. Ihe ha na-achọkwanụ maka mụ na gị. Keduzi ka unu chọrọ ka esi chọọ ya, ka esi kwuo okwu ya? Maka onwebeghị nke unu wepụtara, onwebeghị nke unu kwuru, kama ọ dị ka ebe unu nọ dị unu mma n'ahụ. Ajụjụ a m na-ajụ ugbu a dịkwara ọbụla dị gị bụ onye n'ebe ugbu a na-ekiri m, maka ama m na mgbe ihe ndị a na-aga, o nwere ụfọdụ ndị dị na-asị ha ekwesịrị nọ na-ekwu okwu dị etu a, ha ekwesịrị nọ na-achọ ihe dị etu a, na Igbo kwesịrị nọ ebe ibe ha nọ, na obodo a bụ ofu. Ekwe m. Mana ihe na-ajụ gị taa, asị gị gwa onwe gị eziokwu ka ihere mee ekwensu. Ọnọdụ ndị Igbo dị n'obodo a bụ Naịjirịa taa, ọ dị gị mma n'obi? Ihe a na-eme Igbo taa, ọ dị gị mma n'obi? Gaa n'Enugu steeti ugbu a ka ọ dị ndị nne nwaanyị anyị, ndị nna nwoke anyị jee n'ụgbọ kọsie ụgbọ, n'agbanyeghị na gọọmenti adịghị responsive. Ndị akọcha ọrụ rụcha ọrụ, efu ka ndị ebe ni ga-achịrị ehi ha wee baa n'ụgbọ ndị mmadụ kọrọ akọ, a na-afụ ọchị akpụ ndị mmadụ, a na-egburu isi ya na-enye ehi ka ọ na-ata, iji gosi gị na ha valuru ehi karịa mmadụ. Gị fụ ka ndị a na-afọpụtasị akpụ ndị a n'ala, ụfọdụ akpụ ndị ahụ ha chọọ ogbe ka aka, ma ha fọpụta ya, ha gburu isi ya, ehi a na-ata ya. Onye nwe ụgbọ kwuo, egbuo ya ka egburu ọkụkọ. Ejide ndị nke nne nwaanyị anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị, amakpu ha n'ike. Ụfọdụ amakpucha ha, ewere osisi wee wenye ha n'ike. Ụnụ asị ndị a bụ ndị a na ha kwesịrị ịbụ ofu. Ụfọdụ atụrụ ha atụrụ, ekwe ego ole a ga-eji wee napụta ha. Obodo enwere gọọmenti, nwee chief security officer na steeti. Ọ bụrụ na ndị obodo kwuo okwu ma ọ bụ sị ka ha eme mkpọtụ na ihe a na-eme ha, efu ma ndị uwe ojii ma ndị amị eju n'iro. Mana ọ bụrụ mgbe a na-emegide ndị na-achị, ndị tụnyere gị vootu iji wee banye dịka gọvanọ, ga-eme ntị gị nụga ya, mmanya ka ịfụga ya, kwụrụracha. Ihe ọ sọrọ mee ha, ọ gbasara dị gị. Tata na-atụfughị oge rinne, achọrọ m ka mgbo nke taa cha mfa. Cheta na m agwa ụnụ na onye si ihe na-atọ ụtọ ga-ekwu ihe ọ na-atọ ka ya. Onye na-achụ anụ kpọọ ya aha ka nwa nke elu hapụ ịgbagbu onwe ya n'ọsọ. O nwere imerime ihe ndị ga-egosipụta ụlọ ebe a taa maka unu ga-ekiri mere na Enugu, ma ebe ndị nne nwaanyị Igbo ha nọ na-akwa akwa arịrị, na-ebe akwa dịka nwata na-enweghị nne na nna, mana enwere gọvanọ kwesịrị bụ nna ọha na steeti ahụ. Aga m egosikwa unu otu nwanne anyị nwoke ebe ọ nọkwa na-akatọ ihe a m kwuru na mbụ. Unu ga-afụ ọbụla dị gọvanọ kwukwara nke ya wee sị ihe onye ndu na-achọ na ihe Simon Ekpa na-achọ abụghị ofu ihe. Mana gụnwa n'ebe ahụ na-ekiri m ugbu a, ọ dịzi gị n'aka, gaa na comment section gwa m ma okwu ahụ o nwere eziokwu dị n'ime ya. Ihe a na-achọ ọ dị iche iche, ọ bụ ofu ihe. Ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ, ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ. Now wetin be the name of that sickness we don introduce you to plenty doctors, still yet no result? Jiximore, e go treat am one hand. Na before dem talk say some sickness na obrina chocha, but now obrina Jiximore, whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. No worry yourself.
make you use Jiximo natural product because you know they fear any sickness at all. No let that sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness, oh. No allow anybody deceive you. If no be Jiximo natural product, no drink am at all. Jiximo, it dey work with the Siam. To the issue at hand, if you are following my discussion before Simon Ekpa was arrested, if you are following my discussion over the social media before Simon Ekpa was arrested, you understand that I've been raising this alarm over time about the activities of Simon Ekpa, and I have some people who are not well informed. They refuse to understand his activities and what actually he's set out to achieve. Because ab initio, he was not in any form of agitation. He was there committing all forms of criminality, blackmailing people. At some point, I took him to court in Abuja here. So as a matter of fact, the matter is still ongoing today. So, and people were being kind of informed to understand what he's doing. Because if you take into cognizance or probably consideration as to what transpired at a point in time, his preachings and how he's inciting people to commit all forms of atrocities, you will know that he's clearly out of the struggle. Because if I can ask you, this is a rhetoric question. Someone that says is agitating for the salvation, for the liberation of his people, how can you tell me that you're encouraging killings of some people? You're actually agitating for their liberation and encouraging violence against them, abduction, kidnapping, for ransom, and all sorts of things. So I've written so many things about that. If I can recollect, the last piece I wrote was about when I urged the Southeast governors to take a firm position about this situation. But Nnamdi State Governor, I said, no, it's time for you to develop a mechanism towards addressing this ravaging insecurity in the state, because we can no longer continue to further answer and allow it to stand. One day we'll not see someone who want to govern again. So, and I commend Soludo for inaugurating Agony Chamber Security Outfit, because they are doing marvelously well in Nnamdi State. I commend him. So, and also encourage other state governors to take a cue from him. But other governors, particularly the other state governor and the Enugu, they are doing extremely well in their own strategy. So they adopted towards fighting insecurity. They are doing extremely well. So I must also commend them. So we are aware. I'm not surprised that he will end up in the manner in which he ended up, because I know that it's a function of time. It's a function of time that the long arm of the law will catch up with him. And I thank God that he's today behind the bars and giving account of his stewardship. Of course, we know that some of this, we are not unaware of the fact that some of this money that making through these illicit activities then are being transported to him, and some is being sent to people to encourage them. So when I saw the publication by the federal government, I wasn't surprised at all, because they know it must be a product of painstaking investigation and a stock taking on his activities and his allies. So I commend also the federal government for such a diligent job. I understand from every indication they are still assembling facts and evidence for his possible prosecution. No, prosecution has not started. So, and they must someday give account of stewardship before a law court over there. Because we lost so many people in the course of his activities. People were killed, people were abducted. In fact, if you're following up what's happening in social media, revelations which have started emerging of late, you'll be unsettled, as a matter of fact, by those mind-boggling revelations. So people are killed, kidnapped, buried. Some people even transacted on their human parts, from what I heard. So it's horrible and heinous. They completely desecrated our land, which you need by special grace of God for our land to be healed. But I thank God, of course, you can see that there is relative peace. It's arresting over there in Finland. We are enjoying relative peace in the land. Across the southeast, as a matter of fact, it wasn't as serious and as pronounced as it used to be before.
Bila jualan tu. Hanya waktu itu. Hanya waktu tiga. Omila panyo kuratane ia pagi jinne. Wallahi panyo no dure. Dari dia. Wallahi dikari panyo. Tidak anu. Wai mai rumah muka sini. Tanya wai oh. Wai apa tu wai oh. Tanya. Cek. Tanya wala ada. Tanya. Ikari ala Dohuke. Ikari ala nurra. Rara ini tu tu. Hanya angkat Duna Fatu. Saya pun saya wah komi lai fanya ya nata. Fanya ya ni. Fanya wat. Oh, hanya pun. Apa? Terlupa yang kapia. Tuna. Joni aiki woni fata foda nay dadi foda nay dadi wallahi to nana foda nay dadi ga Allah so oda gefe yawa komi lokaci wodi wane mede don to gida har kaji din cuku duniyar dum inna wada itta testi wallahi Allah durena to ma wayo gesa ka do ka andi komi ya laika becce mai ka dole nyaaya Allah dan tararan na gaske na bakin boda no wallahi zam foda nan dadi sese kawai di dan jakka goro hoy koy dum andi habe bento nano wallahi don to gida dum balejum Allah hokkudi kaya kawai har kaji di wallahi Allah to na wada sarki tadi sese hunde dende watta ko abab do fanan dadi kawai yo ko be sukki kenya don to gudundu mi nyami mabbe du wodi bo be gaddi am mi doggi ha mi nani doggudu wela sabo e non podana rogo mabbe kawai wallahi kabi nyama sese jungo jogo single bo fa jogo ramu are sai fitaji wallahi ngesa ka do ka wakkinantake ko sedda na bam ira ben don nangay be liddi ganto yimbe dan gefe ngara giabe andita be ko bona jawrajo wurto ken nyannam be piya pawlo nana ay wane e min dura nay nyande woni dura ay nay hay nyannande nanani jawrajo noy baada non ne waya fodata ledde ne miya wada wasa miida non fa abas har kaji din sai hankali wallahi ko men simo don tonto gida wallahi du yarata inna wada itana be zakka be gita be salorai en giya en nana wallahi be gadan tan ko e milata difandi dum kawai be nebi be mayai fu moydo do hande min tinnodo e mudum bo dole yarade Allah ina so mi ga Allah ala na andi do fana ko e majji sese ko mi lo kashi mudum Allah ton ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ Now wetin be the name of that sickness we don introduce you to plenty doctors still yet no result. Jiximore, e go treat am one hand. Na before dem talk say some sickness na obrina jocha, but now obrina Jiximore, whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. No worry yourself.
make you use Jiximo natural product because you know they fear any sickness at all. No let that sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness, oh, no allow anybody deceive you. If no be Jiximo natural product, no drink am at all. Jiximo, it dey work with the siam. This is happening live in issues of local government. And humble for parts. We are going hungry. They are sleeping with our women. After sleeping with them, they will use a stick under their vigil, which is very bad. And when government of Enugu State. Our farm settlements occupied. The one buying a zippo. The one on the Mayo. The one on the Mayo bed. The one ever the mine we're living witness. How do you know? Yes, you bought them 2 million naira. My million if you can't and then you know when one you get kita na one yahu nothing and that's your shinike nothing like kita na chip mabeya kedi e fulani were na umu nwanye they are crying. Government of Enugu State, Now waiting be that sickness we don't introduce you to plenty doctors, yet no result. Jiximo go treat am one hand. Now before them talk say some sickness now brina Georgia, but now who brina Jiximo? Whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James know they respond well. Use Jiximo product because you know they fear any sickness at all. No let any sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o, no allow anybody deceive you. If no be Jiximo natural product, no drink am at all. Jiximo, it dey work with the siam. Odima okwode kirele ihe ndị a niile ka ono kirichara ihe ndị a ugbu a biko gwanụ m eziokwu. Ụdị ihe amega na Enugu steeti, ụdị ihe emega ndị nne nwaanyị anyị ha, ụdị ihe a emega ndị Igbo taa, o kwesịrị ndị Igbo imepe ọnụ wee sị na ọnọdụ ha nọ dị ha mma na ebe ha nọ dị ha mma. I nwere ike ilesa anya taa si steeti enwere gọvanọ na ya ụdị ihe ndị dị etu a na-eme,
na gọvanọ ahụ na-arụsị ọrụ ike. Mana abịakwa ụfọdụ ndị mmadụ na-eto ha na-eku ha ọsụsọ na-asị ha ụnụ arụka ụnụ anwaka tinyere ha mbụbesị ha rịbanụ nwa m ụnụ agaghị ada. O ruo ole mgbe ka ihe a ga-emedobe? Ruo ole mgbe ka ọnọdụ a ga-adịgide? Ama m na ịfụrụ ozi m zipụtara si n'aka Jiksimo ọgwọ na ọrịa Miracle in a Bottle. Agwala gị, asị m na aga m apụtazi ebe a bịa na-ekwu okwu ihe banyere ọgwụ a ka akpịrị gụọ m. Onye nwere ntị ya nụrụ, onye na-achọghị ịnụ ya fachie ntị ya. Atọrọ ọmata ọmata, atọrọ ofeke ofenye isi n'ọhịa. Onye sọ ọrịa gbuo ya, ọrịa egbuo ya. Mana otu ihe m gwagoro unu bụ onwego ọrịa bịara abịa ọgwụ abụ Jiksimo na-asụ anya. Onwego ọrịa ị ga-eji ọgwụ a wee tụlee ya dị ka ọ dị. Nwaanyị ya na di ya nọ a na-atụ atụ, a na-amụ amụ. Nwoke ngwa ọrịa a na-agụziri ya kulie n'ịbụ dike, ya jụkwa ikuli. Fibroid, prostate, cancer, gout, stroke, ọbụla dị obiri n'aja ọcha. Ana m agwa ya ụnụ ga-echefu n'anya nwale. Ọ bụrụ na ịchọ ka mara gị karịa banyere ọgwụ a maọbụ ihe ndị ọzọ, akara ekwentị nọ n'ihu onyonyo gị. Kpọọ m ka mụ na gị karịa. Ihe ọbụla ị jụrụ a ga-asa gị ya. Ihe ọbụla ị chọrọ ịma a ga-agwa gị ya. Ebe ọbụla nọ na mba ụwa ọgwụ a ga-eruterịrị ya aka. Nwanne m nwoke bụ onye gwara m nọ na mba Amerịka. Ọ bụ na ihe ndị m tụrụ anya ya mee ka m si wee tụọ anya ya bụ other things being equal. O nwere ike ihe ngosi anyị kwesịrị igosipụta nwere ike ịpụta na nso a tupu otu izu ụka a na-agwụ. Ka m sizi ebe a na-apụ ugbu a, o nwezi ihe ọzọ ịchọ ka mụ na gị karịa, kpọọ m n'ekwentị, zibatara m WhatsApp meseji na okwu anaghị anọ n'afọ ajọ njọ. Ihe ọbụla ị chọrọ ịma ị ga-amata ya. Ihe ọbụla ị jụrụ aga m asa gị ya. Cheta na Igbo na-asị onye ekwe chi ya ekwe. Ka m sizi ebe a na-apụ ugbu a, ana m asị ụnụ ka ọhịa dịka enwe amaghị na ya. Ụbọchị a ga-akpụ isi ka agba afọ ọnụ. Ka emesịa. Ejirimara ndị Igbo.